वेलकम स्टुडंट्स. पुढचं युनिट रिफ्लेक्स ॲक्शन सुरू करायचं आहे आपल्याला. आणि यापूर्वी आपण स्पायनल कॉर्ड मॉर्फॉलॉजी पूर्ण केलेली आहे. फॉर्मेशन ऑफ स्पायनल नर्व पूर्ण केलेलं आहे. आणि आता ही स्पायनल कॉर्डच्या संदर्भातली शेवटची डायग्राम आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल आणि ते असं की आपण पहिली काढली डायग्राम टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड, दुसरी डायग्राम आपण काढली फॉर्मेशन ऑफ स्पायनल नर्व आणि तिसरी डायग्राम आपण आज बोर्डवर दाखवतोय ती आहे रिफ्लेक्स ॲक्शन. तिन्ही डायग्राममध्ये थोडा फरक आहे आणि जो फरक आहे तो नीट लक्षात ठेवून मग विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देता आलं पाहिजे. म्हणजे कोणता स्केच विचारलेला आहे तो आपल्याला एक्झॅक्ट काढता आला पाहिजे. आता यानंतर आणखीन एक महत्त्वाचं आणि ते म्हणजे की हे युनिट टेक्स्टबुकमध्ये डिस्क्राईब केलेलं नाही. म्हणजे काय बरं, तर टेक्स्टबुकमध्ये असं सांगितलं आहे की रिफ्लेक्स ॲक्शन आपण पूर्वीच्या इयत्तांमध्ये शिकलेलो आहोत. आता तसं पाहायला गेलं तर NCERTच्या बुकमध्ये ते असेल, त्यात वाद नाही. ज्या CBSEच्या मुली आहेत त्यांना प्रश्न येणार नाही. पण ज्या HSC बोर्डच्या मुली आहेत त्यांनी ही शिकलेली प्रायमरी बेसिक शिकलेली असेल पण डिटेल शिकलेला नाही आहे. म्हणून आपल्याला ती घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला इथं डायग्राम सहित ती दाखवित आहे आणि एक्सप्लेन करीत आहे. टेक्स्टबुकमध्ये त्याची डायग्रामही नाही आहे आणि एक्सप्लेनेशन पण नाही. बरोबर, फक्त जे दिलेलं आहे त्या टाईप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस दिलेलं आहे ते आपण डिटेल पाहूच. पण आपल्याला टाईप्स शिकण्यापूर्वी रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे काय, त्याचा मेकॅनिझम काय असतो हे समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. बरोबर, परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून 3 मार्कांचा प्रश्न आहे. डिस्क्राईब रिफ्लेक्स ॲक्शन विथ सुटेबल एक्झाम्पल. डायग्राम काढून एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं, कंपोनेंट सांगावे लागतात. की असाही प्रश्न असतो डिस्क्राईब कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन, 3 मार्कांसाठी. किंवा वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला असतो डिस्क्राईब मेकॅनिझम ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन विथ सुटेबल एक्झाम्पल. असे व्हरायटीने क्वेश्चन्स विचारतात किंवा नुसतं स्केच आणि लेबललाही विचारतात. राईट, हे सगळ्या गोष्टी प्राथमिक आहेत, इंट्रोडक्टरी आहेत, तर त्या ध्यानात ठेवा आणि त्या दृष्टिकोनातून या युनिटकडे पहा. ओके, सो विल स्टार्ट विथ what is mean by reflex action. So reflex action can be defined as definition. Reflex action is a sudden spontaneous automatic involuntary response given to the stimulus, that is known as reflex action. एक मार्कांसाठी विचारलं जाऊ शकतं. बरोबर, a sudden spontaneous automatic involuntary response given to the stimulus. त्याचा अर्थ काय आहे, तर अत्यंत तातडीनं, खूप पटकन, ॲटोमॅटिक म्हणजे आपोआप आणि इनव्हॉलेंटरी म्हणजे अनैच्छिक पद्धतीनं दिलेला रिस्पॉन्स कोणाला, तर स्टिम्युलसला. त्या रिस्पॉन्सला म्हणायचं रिफ्लेक्स ॲक्शन. ओके, नाव द structural and functional unit of reflex action is reflex arm. So what is reflex arm?
So it is structural and functional unit of reflex action. That means what? This reflex arc, with the help of which this complete action, complete response was carried out, that is known as reflex arc. And that's why it is called as structural and functional unit of reflex action. Now you are familiar that this is spinal cord, TS of spinal cord, having grey matter, white matter, central canal, dorsal horn, ventral horn. Clear? Dorsal fissure, ventral fissure. Correct? Now, this is the left side of spinal cord and this is the right side of spinal cord. On the left side, there is one arc. You can see in the figure. Is present, constituting or consisting 5 components. Which are these? Let's see later on. 5 components. Similarly, on this right side also, because we are bilaterally symmetrical, on this right side also there is another right arc is present. Right reflex arc and left reflex arc. Both of them together form the structural and functional unit of reflex action. Yeah? समजला? पुन्हा एकदा पाहू की जी सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमॅटिक इनव्हॉलंटरी रिस्पॉन्स दिला जातो स्टिम्युलसला, त्याच्यासाठी एक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे रिफ्लेक्स ॲक्शनचं. नाव आहे रिफ्लेक्स आर्क. मग ती रिफ्लेक्स आर्क म्हणजे काय? तर आपली डावी आणि उजवी बाजू सारखी आहे, त्यामुळे स्पायनल कॉर्ड बायलॅटरली सिमेट्रिकलच दिसतो. स्पायनल कॉर्ड मधल्या सगळ्या गोष्टी डिटेल्स आपल्याला माहिती आहेत. ग्रे मॅटर, व्हाईट मॅटर, डॉर्सल हॉर्न, व्हेंट्रल हॉर्न वगैरे. जशा डाव्या बाजूला ही अशी आर्क दिसते, त्याच्यामध्ये 5 कंपोनंट आहेत. कोणते ते आपण पाहणारच आहोत. तसंच इकडच्याही बाजूला लेफ्ट साइड, राईट साइडलाही 5 कंपोनंट्स आहेत. मग डाव्या बाजूची लेफ्ट रिफ्लेक्स आर्क आणि उजव्या बाजूची राईट रिफ्लेक्स आर्क, या दोन्हीही या रिफ्लेक्स ॲक्शनचे कंपोनंट आहेत. स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल कंपोनंट आहेत, ज्याच्या मार्फत ॲक्च्युअल रिफ्लेक्स ॲक्शन घडते. ओके, सो नाउ विल गो टू द कंपोनंट्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. Now which are these components? Say components of reflex arc. Components of reflex arc. The first component is receptor. Receptor may be skin or any kind of sense organ. Second component is sensory neuron. Sensory neuron. Third component is adjuster neuron. Adjuster neuron. Fourth component is motor neuron. Motor neuron. And fifth component is effector organ. Effector organ may be muscle or gland. Effector organ may be muscle or gland. Right? So these 5 components makes one reflex arc on left side, one reflex arc on right side. Now we study one by one. At first there is receptor organ.
Now you are familiar. This is the TS of spinal cord having grey matter and white matter. Grey matter produces this dorsal horn and dorsal root. Similarly, ventrally, ventral horn and ventral root. Clear? Through this dorsal root, sensory neuron enters inside the grey matter of spinal cord, and through ventral root, motor neuron emerge out, and then they come together and form spinal nerve. That is, we have studied in the last lecture, formation of spinal nerve. Clear? So this spinal nerve, there are 31 pairs of spinal nerves. They carry both sensory and motor neurons. That means it is of a mixed type, not purely sensory, not purely motor, but of mixed type. Right? The difference between dorsal and ventral root is the dorsal root possesses dorsal root ganglion, whereas ventrally this ventral root do not have any ganglion. So remember this is the previous knowledge about TS of spinal cord as well as formation of spinal nerve. Now in addition we go further, and that is the receptor organ. Now receptor may be skin. This skin or any kind of receptor organ, it is innervated by means of sensory neuron. The sensory neuron is very much long. Very much long means their cytons, you can see here, their cytons, they are situated in the dorsal root ganglion, and their dendrons are connected to the skin. Dendrons, remember. Whereas the axonal part, so this is axonal part, this is dendronal part of neuron, and this is the cyton. They are arranged in this fashion. The complete sensory neuron, which is running through this dorsal root, it is connected to receptor through dendrites. Their cyton is present in ganglion and their axons are present in the grey matter. Yeah? Then, second is adjuster neuron. Second is adjuster neuron. लक्षात येत आहे? हे 5 कंपोनेंट आहेत. रिसेप्टर म्हणजे स्किन किंवा कुठलाही सेन्स ऑर्गन, सेन्सरी न्यूरॉन, ॲडजस्टर न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन आणि इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे मसल किंवा ग्लॅंड. ह्या 5 कंपोनेंटनी एक रिफ्लेक्स आर्क बनलेली असते. एक डावीकडे, एक उजवीकडे. रिसेप्टर शिकण्यापूर्वी बेसिक पूर्वीचं नॉलेज पुन्हा आपण रिवाइज केलं की जे ग्रे मॅटर, व्हाईट मॅटर, डॉर्सल रूट, व्हेंट्रल रूट, डॉर्सल हॉर्न, व्हेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल रूट, व्हेंट्रल रूट आणि हा गॅंग्लियन. इकडे गॅंग्लियन नाही. आणि या डॉर्सल रूटमधून सेन्सरी न्यूरॉन आत जाणार, या व्हेंट्रल रूटमधून मोटार न्यूरॉन बाहेर येणार. बाहेर आले की दोघांचं मिक्सिंग झालं की स्पायनल नर्व तयार होते. हे आपण मागे शिकू. बरोबर? आणि मग पहिला कंपोनंट जो आहे तो रिसेप्टर आहे, स्किन. ह्या स्किनला हा सेन्सरी न्यूरॉन जोडलेला आहे. तो डॉर्सल रूटमधून धावतो स्पायनल कॉर्डच्या. मग त्याचा न्यूरॉन म्हटलं की त्याला सायटॉन आला, डेंड्रॉन आला आणि एक्झॉन आला, आणि तो मल्टिपल न्यूरॉन. मग त्याचं वैशिष्ट्य असं की हा जो न्यूरॉन आहे सेन्सरी न्यूरॉन, त्याचे डेंड्रॉन्स हे
रिसेप्टरला जोडलेले आहेत. डेंड्राइट्स, अनेक वचने डेंड्राइट्स हे स्किनला जोडलेले. त्याचा सायटॉन मात्र ह्या डॉर्सल रूट गॅंग्लियॉन मध्ये ठेवलेला आहे आणि त्याचे एक्झॉन्स मात्र ह्या डॉर्सल रूट मधून पुढे जाऊन हा जो ग्रे मॅटर आहे त्या ग्रे मॅटर मध्ये ऍडजस्टर न्यूरॉन बरोबर सिनॅप्स फॉर्म करतात. आलं लक्षात? सिनॅप्स म्हणजे अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन. क्लिअर कट? हे विसरायचं नाही. सेन्सरी न्यूरॉनचे डेंड्राइट्स रिसेप्टरला, सेन्सरी न्यूरॉनचे सायटॉन्स डॉर्सल रूट गॅंग्लियॉन मध्ये आणि सेन्सरी न्यूरॉनचे एक्झॉन्स ऍडजस्टर न्यूरॉन बरोबर सिनॅप्स फॉर्म करून ग्रे मॅटर मध्ये प्रेझेंट. क्लिअर? अँड दे रिसीव्ह द सेन्सरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स. Clear? So we complete first receptor. Now we go to the we complete sensory receptor as well as sensory neuron. We go to the adjuster neuron. So sensory neuron is second one. Adjuster neuron is third one. Now what is adjuster neuron? This adjuster neuron is completely present in the gray matter of spinal cord, forming synapse on one hand with sensory neuron and on other hand with motor neuron. You can see here. This is the synapse in between sensory neuron and adjuster neuron. This is the synapse between adjuster neuron and motor neuron. Clear? So, adjuster neuron is completely hidden inside the gray matter of spinal cord. आले लक्षात? फिगरवरूनच ध्यानात येते आपल्या की ऍडजस्टर न्यूरॉन हा पूर्णपणे स्पायनल कॉर्डच्या ग्रे मॅटर मध्ये एम्बेड झालेला आहे. आले लक्षात? त्याने दोन सिनॅप्स तयार केलेले आहेत, एक सेन्सरी न्यूरॉन बरोबर आणि दुसरा पुढे मोटार न्यूरॉन बरोबर. क्लिअर? आणि मग काय फंक्शन काय झालं त्याचं? The adjuster neuron analyze and interpret the impulse and send forward. Clear? Then motor neuron, fourth one. Now motor neuron is present in the ventral root of spinal cord, forming synapse with adjuster neuron and then with the muscles or gland or effector organ on other hand. There is no any ganglion present on the motor neuron and it conducts order impulse towards the muscle or gland or the effector organ. So in that way we complete motor as well as effector neuron. समजलं? आता फक्त ऍडिशनल काय सांगायचं? These synapses, they release acetylcholine in the synaptic cleft and then transport nerve impulse in forward direction. Right? So when impulse is coming from receptor, enters here in this synapse. Analysis occur with the help of this adjuster neuron and the interpretation was done by this adjuster neuron and sent through this motor neuron to the muscle or gland or effector organ. And in that way the action was carried out. For example, sneezing, coughing, hiccuping, pinprick, etc. The types we will see later on. Only now remember, these are the specific types of some natural and some conditional reflexes. Sneezing, coughing, hiccuping, etc. आलं लक्षामध्ये? तर अशा रीतीनं आपण इथे कॉम्पोनेंट्स पूर्ण केले. परीक्षेमध्ये कॉम्पोनेंट्स वरती विचारलं की तेवढंच सांगायचं. फक्त कॉम्पोनेंटची नावं, त्यांचं लोकेशन आणि त्यांचं फंक्शन. आता मेकॅनिझम घेऊ आपण.
And mechanism, we'll take the mechanism of pinprick. Pinprick. Mechanism of reflex action. Example, pinprick. Somebody pricks pin to your skin. For example, this is a pin and pin is pricking here. Immediately you withdraw your hand. How? Suppose this is a pin pricking here. Pin prick. The action potential is generated in the receptors present in the skin. And these are pressure sensitive receptors, for example, Pacinian receptors. Clear? So these are stimulated, create action potential, that means nerve impulse. This nerve impulse goes through this sensory neuron through dorsal root. Then through this ganglion enters into cyton. From cyton it enters into axon. And when they come at the end of neuron, that means axonal ending, here acetylcholine is released and nerve impulse transmission occurs. That nerve then goes to the adjuster neuron. The adjuster neuron analyzes, that means what kind of that pressure is. And then again nerve impulse transmission goes through this synapse into motor neuron, and through motor neuron this nerve impulse is then travelled towards muscles where the pin is pricking. For example, pin is pricking in this area here. So muscles in that area suddenly contract and you withdraw your hand. That is known as pin prick mechanism of reflex action, which occurs very suddenly, automatically, spontaneously and involuntarily. And that's why it is known as reflex action. आलं लक्षामध्ये? तर अशा रीतीनं जेव्हा पिन टोचली जाते, पिन टोचली की ॲक्शन पोटेन्शियल क्रिएट होतं. ते ॲक्शन पोटेन्शियल या सेन्सरी न्यूरॉनमधून कॅरी केलं जातं. डेंड्राइट्स त्या रिसीव्ह करतात. सायटॉनमधून ते इथं एक्झॉनमधून सिनॅप्सपर्यंत येतं. ॲसिटिलकोलिन रिलीज होतो. आपण नर्व इम्पल्स ट्रान्सपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन शिकलेलो आहोत. मग तो संदेश म्हणजेच नर्व इम्पल्स पुढे ट्रॅव्हल होते ॲडजस्टर न्यूरॉनमध्ये. तो ॲनालाइज करतो, इंटरप्रिट करतो. पुढे मग तो मोटार न्यूरॉनला पाठवतो ऑर्डर इम्पल्स की, आणि मोटार न्यूरॉन हा मसल्स आणि ग्लँड्सला जोडलेल्या ज्या ठिकाणी पिन टोचली जाते त्या एरियातले जे मसल्स आहेत त्यांना ऑर्डर इम्पल्स जातो की कॉन्ट्रॅक्ट, आणि सडनली आपला त्या रिजनमधल्या मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि तुमचा हात झड दिशी बाजूला होतो, सडनली बाजूला होतो. म्हणजे तुम्हाला कळतही नाही. इनव्हॉलंटरी, अनैच्छिक, सडन, स्पॉन्टॅनियस, ऑटोमॅटिक असं सडनली तुमचा हात विथड्रॉ होतो. त्या ॲक्शनला म्हणायचं रिफ्लेक्स ॲक्शन. अशा अनेक प्रकारच्या रिफ्लेक्सेस आहेत. काही नैसर्गिक आहेत, काही शिकलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ स्नेजिंग, शिंक येणं, हिकपिंग, उचकी लागणं, किंवा अजून उदाहरणं देत द्यायचीच म्हटलं तर कफिंग आहे, यॉनिंग आहे, खोकला येणं, जांभई देणं, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिफ्लेक्सेस आहेत. लक्षात? तर इथे आपण कॉम्पोनेंट्स आणि मेकॅनिझम एक एक्झाम्पल घेऊन पूर्ण केले. आता आपण टाइप्सकडे जाऊया. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओव्हर ॲक्शन.
on the basis of control over action. दोन बेसिस आहेत चार्ट दिलेल्या पुस्तकामध्ये, एक क्रॅनियल रिफ्लेक्सेस आणि दुसरे स्पायनल रिफ्लेक्सेस. There are two types of reflex action on the basis of control over action. The cranial reflexes are carried out by brain. So this is my brain and this is my spinal cord. Carried out by brain and spinal cord. These reflexes are slow in action and these are quick in action. Sudden, spontaneous. And examples are here. Example: watering the mouth on sight or smell of food. These are the reflexes carried out by brain, and that's why they are called as cranial reflexes. And here, this we have studied the example: withdrawal of hand by pinprick. Here, or withdrawal of leg on stepping on the heart. कुठले एक्झाम्पल घेतले तरी चालू शकतं. पहिला प्रकार आहे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओव्हर ॲक्शन. कोणाचा कंट्रोल आहे, ब्रेनचा आहे का स्पायनल कॉर्डचा आहे. त्यावर दोन प्रकार टाकले, क्रॅनियल रिफ्लेक्स आणि स्पायनल रिफ्लेक्स. हा ब्रेन कंट्रोल करतो, हा स्पायनल कॉर्ड कंट्रोल करतो. हा ब्रेन कंट्रोल करतो पण ती ॲक्शन आहे स्लो. इथे मात्र ही क्विक ॲक्शन आहे. हा डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो 2 मार्कांना परीक्षेमध्ये, त्यामुळे तो नीट अभ्यासून घ्या. एक्झाम्पल द्यायचं, वॉटरिंग द माउथ ऑन साइट ऑफ स्मेल ऑफ फूड. म्हणजे समजा एखाद्या छान पदार्थाचा वास आपल्याला आला की आपण पाहिला की आपल्या तोंडामध्ये लाळ येते, सलायवेशन म्हणतो आपण त्याला. तर ते एक्झाम्पल हे क्रॅनियल रिफ्लेक्स आहे. आणि आत्ताच आपण जस्ट एक एक्झाम्पल स्टडी केलं पिनप्रिकचं, ते स्पायनल रिफ्लेक्स आहे. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड टाइप जो आहे तर बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपिरियन्सेस. based on previous experiences. Again, two kind, conditional and unconditional. Unconditional and conditional. Two kinds, conditional and unconditional. Unconditional do not require any previous experience. Do not require any previous experience. Here, they are based on previous experience. And that's why the names are given unconditional and conditional. तर अनकंडिशनल म्हणजे याला कुठलीच कंडिशन घातलेली नसते, कुठलाही एक्सपिरियन्स गरजेचा नाही, म्हणून त्याला अनकंडिशनल म्हणायचं. आणि इकडे कंडिशनलला मात्र पूर्वीचा एक्सपिरियन्स लागतो. एक्झाम्पल येतात इकडे, स्नीझिंग, कफिंग, yawning,
ही कपिंग. इकडे एक्झाम्पल्स येतात. स्विमिंग, डान्सिंग, सायकलिंग. स्विमिंग, डान्सिंग, सायकलिंग, सायकलिंग वगैरे. म्हणजे या सगळ्या नैसर्गिक आहेत, त्यांना कुठला एक्सपिरियन्स लागत नाही. इकडे मात्र पोहायला शिकावं लागतं, डान्सही शिकावा लागतो, सायकलिंगही शिकावं लागतं. सुरुवातीला त्या व्हॉलंटरी असतात काही काळासाठी, व्हॉलंटरी, आणि नंतर इनव्हॉलंटरी होतात. रिफ्लेक्स ऍक्शन ही इनव्हॉलंटरीच आहे, कुठलाही प्रकार घेतला तरी अनैच्छिक आहे. पण इथं स्विमिंग, डान्सिंग, सायकलिंग पहिल्यांदा व्हॉलंटरी असते, आपण शिकत असतो ऐच्छिक पद्धतीनं, आणि मग तिचं कन्व्हर्शन इनव्हॉलंटरी होतं. म्हणजे एकदा का सायकल शिकायला लागलो, आपण चालवायला लागलो की आपण पुढे भावी काळात आयुष्यभरामध्ये कधीच विसरत नाही. पोहायला शिकलो, डान्स करायला शिकलो तर तो कधीच विसरत नाही, तो इनव्हॉलंटरी बनून जातो. लक्षात. इकडे मात्र स्नीझिंग, शिंक येणं, कफिंग, खोकला येणं, यॉनिंग म्हणजे जांभळी देणं, आणि ही कपिंग म्हणजे उचकी लागणं, हे सगळे नैसर्गिक रिफ्लेक्सेस आहेत. हे मात्र कंडिशनल रिफ्लेक्सेस आहेत. आता याचं आणखीन एक ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन, की कंडिशनल रिफ्लेक्स शोधून काढली ती ई पॅव्लॉव नावाच्या सायंटिस्टने. ई पॅव्लॉव, म्हणून त्यांना फादर ऑफ कंडिशनल रिफ्लेक्स म्हणतात. फादर ऑफ कंडिशनल रिफ्लेक्स असं म्हणतात. त्यांनी सलायवेशन इन डॉग हा एक्सपेरिमेंट केला. सलायवेशन इन डॉग, बेल एक्सपेरिमेंट म्हणतात त्याला. त्या ऑन सीइंग द फूड, आणि त्याच्यावर त्यांनी कंडिशनल रिफ्लेक्स शोधून काढली. म्हणून ई पॅव्लॉवला फादर ऑफ कंडिशनल रिफ्लेक्स असं म्हणायचं. आणि शेवटचा तिसरा प्रकार, सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवा, ई पॅव्लॉव, फादर ऑफ कंडिशनल रिफ्लेक्स. अनेक वेळेला MCQ मध्ये विचारतात. आणि शेवटचा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिनॅप्सेस इन्व्हॉल्व्ड. according to तीसरा, according to number of synapses involved. याचे दोन प्रकार आहेत. दोन प्रकार असेल, पहिला आहे मोनोसिनॅप्टिक आणि दुसरा आहे पॉलीसिनॅप्टिक. मोनोसिनॅप्टिक मीन्स ओनली वन सिनॅप्स इन्व्हॉल्व. त्या सिंपल म्हटलं तरी चालेल, त्याला सिंपलही म्हणतात. ही सिंपल आहे, ही कॉम्प्लेक्स आहे. मोनोसिनॅप्टिक मध्ये ओनली सेन्सरी अँड मोटार न्यूरॉन्स इन्व्हॉल्व. ओनली सेन्सरी अँड मोटार न्यूरॉन इन्व्हॉल्व. इकडे मात्र सेन्सरी, इंटरन्यूरॉन्स अँड मोटार न्यूरॉन्स इन्व्हॉल्व. सेन्सरी, interneurons as well as motor neurons involved, or in another word more than two. मोनोसिनॅप्टिक मध्ये एक दोनच असतात, एक सेन्सरी दुसरा मोटार. पॉलीसिनॅप्टिक मध्ये सेन्सरी असतं, इंटरन्यूरॉन्स असतात, मोटार असतात, म्हणजे तीन असतात, म्हणजे दोनापेक्षा जास्ती, म्हणून त्याला पॉलीसिनॅप्टिक असं म्हणायचं. आणि मग त्याचे एक्झाम्पल आहेत इकडे. याचं एक्झाम्पल आहे नी जर्क. याचं एक्झाम्पल आहे
सायकलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा. सायकलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा. तिन्ही प्रकार 3 मार्कांना विचारले जातील, त्यामुळे ते पाठच करायचे. हा शेवटचा प्रकार आपण पाहिला मोनोसिनॅप्टिक, पॉलिसिनॅप्टिक, सिंपल किंवा कॉम्प्लेक्स आहे. सिंपलमध्ये फक्त 2च न्यूरॉन इन्व्हॉल्व होतात म्हणून त्याला नीजरचं एक्झाम्पल तुम्हाला ॲड करता येतं. नीजर म्हणजे गुडघ्यावरती टॅप केल्यानंतर गुडघा खालचा पायवर उचलला जातो, त्याला नीजर म्हणतात. खुर्चीवर बसायचं, गुडघ्यावरती टॅप करायचं, थोडा आपला पाय हलतो, त्याला नीजर म्हणतात. आणि पॉलिसिनॅप्टिकमध्ये मात्र इथंच उदाहरण पाहिलं आपण, तर इंटर न्यूरॉन पण असतो, सेन्सरी असतो, मोटर असतो, 2पेक्षा जास्ती न्यूरॉन असतात, त्यांना म्हणायचं कॉम्प्लेक्स टाईप ऑफ रिफ्लेक्स सेस्क्या पॉलिसिनॅप्टिक रिफ्लेक्सेस. तर अशी आपली टाईप्स झाले. फक्त सांगायचं राहून गेलेलं आहे ते म्हणजे सिग्निफिकन्स. सिग्निफिकन्स मी सांगते थोडक्यात. तो सिग्निफिकन्स असा आहे, सिग्निफिकन्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. हाही 2 मार्कांना विचारतात. सिग्निफिकन्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. सिग्निफिकन्स मध्ये हेल्प ॲनिमल्स टू ॲडजस्ट क्विकली इन चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. हेल्प ॲनिमल टू ॲडजस्ट in changing environment. Changing environment. म्हणजे समजा तुम्हाला कोणीतरी पिन प्रिक करते, तुम्हाला माहितीच नाहीये, पण इमिडिएटली तुम्ही बाजूला सरकता, म्हणजे काहीतरी बदल आहे तिथे, चेंज आहे, आणि त्याच्यापासून तुम्हाला बाजूला सरकवलं आपोआप इनव्हॉलंटरी, त्याला हेल्प इन ॲनिमल टू ॲडजस्ट इन चेंजिंग एन्व्हायरमेंट म्हणायचं. आणि म्हणून इट हॅज सर्व्हायवल व्हॅल्यू. त्यामुळे त्या ॲनिमल्सला जगण्याची किंमत निर्माण झाली. सर्व्हायवल म्हणजे जगणे. कुणीही कसंही काहीही केलं तर त्या ॲनिमलला अवेअर करायचं त्या गोष्टीपासून आणि धोक्यात घालायचा नाही जीव. त्याचा जीव हा थोडक्यात सांगायचं झालं तर जीवदान द्यायचं, हे काम या रिफ्लेक्स ॲक्शनमुळे होतं. देन मोस्ट reflexes are controlled by spinal cord. Hence, brain gets relief. बऱ्याचशा रिफ्लेक्सेस स्पायनल कॉर्ड कॅरी आउट करतं, त्यामुळे ब्रेनला रिलीफ मिळतो, ओव्हरलोड थांबतो, किंवा ब्रेन फटीग जो आहे तो होत नाही. आलं लक्षात? तर अशा रीतीनं मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पायनल कॉर्ड विदाउट इन्व्हॉल्विंग ब्रेन, हेन्स प्रिव्हेंट ओव्हरलोडिंग ऑन ब्रेन अँड गिव्स रिलीफ टू दी ब्रेन. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपण पूर्ण रिफ्लेक्स ॲक्शन शिकलो. रिफ्लेक्स ॲक्शनमध्ये आपण कंपोनंट शिकलो, मेकॅनिझम पिनप्रिकचं घेतलं, त्यानंतर टाईप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस 3 प्रकारचे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओव्हर ॲक्शन, त्यानंतर बेस्ड ऑन प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सेस आणि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिनॅप्सिस इन्व्हॉल्व्ड. असे 3 प्रकार शिकलो, त्याचे उपप्रकारही शिकलो. आणि शेवटी सिग्निफिकन्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन 2 मार्काला विचारतात, तर तेही आपण शिकलो. हे सगळं होमवर्कच्या वहीमध्ये किंवा तुमची जी क्लास नोटबुकची वही आहे त्याच्यामध्ये लिहून काढा आणि वारंवार वाचून काढा. ओके, सो